welcome my dear students to Unit 1 of Writing for Academic and Professional Success. We are doing the revision of Unit 1, that is Introduction to Academic Writing. And I think we stopped at the activities that you have to practice to learn academic writing. Some of those activities, isn't it? So let's continue with the revision. Today we will see what academic writing is. Academic writing refers to all the writing tasks. I mean all the writing tasks. It is an umbrella term for the writing tasks assigned to students for the purpose of study at the college level, which means all the assignments in college. Writing tasks have different names like essay, book review, report, proposal, case study, project, dissertation. All these depends on the discipline or the departments. Characteristics of academic writing. Characteristics of academic writing means all these features should be there in the writing that you do academically. So the first one is a well-defined purpose. You should have a purpose why you are doing this kind of writing. That's the first one. Second one, formality and seriousness in the use of language. Since it is an academic writing, you should be formal in your approach. Third one, systematic and logical ordering of ideas, which means that whatever you write, it should be systematic, it should have a logical reasoning, it should be rational. Fourth one is objectivity. Objectivity, the opposite of objectivity is subjectivity. As I told you several times before, subjectivity is your personal opinions and your personal evaluation, and objectivity means as it is, clear, the exact picture of the thing or person. That is objectivity. Use of reliable information and expert sources is the next one. That is, whatever information you give in your writing, it should be from a reliable, dependable source, and it should be from expert sources, and you should check whether it is correct. The information you have given is correct or not. And you should only depend on correct information. The last one is referencing. You should refer to other sources and also check whether it is authentic, whether it is true. So references should be there. References can be towards people or towards things, or it can be information too. Academic writing is different from creative writing, a lot different from creative writing. It is informal. It is different from informal as well as fictional writings also. So academic writing is different from creative writing, which you write for creativity, to show off your creativity. Informal writing, it is a friendly kind of writing and it doesn't have any kind of seriousness. That's informal writing. Fictional writing is again cooked up stories where you put your imagination into place. All that is fictional writing. So it is totally different. Academic writing is totally different from these kind of writings. That is fictional, creative and informal writings. Writers' personal feelings and creative reflections are not encouraged in academic writing. It should be plain, it should be factual. Every academic writing has to be completed following a process. Let's see what are the steps in that process. The first one is identifying the audience, who your readers are or who your viewers are, or who is going to read and who is going to make a reading of your work, academic writing. That you have to identify your audience. Second one is establishing the purpose. As I told you before, purpose should be there. Why you are writing this, there will be a purpose behind it. That you should establish. Third one is generating ideas. That is, you're creating ideas. So generating ideas, and for that you have to rack your brains. You have to work your brains. So that is the third one, generating ideas or creating ideas. Fourth one is ordering those ideas. Whatever ideas you've created or generated, you should format those ideas. You should split it into paragraphs. You should have an introduction, a content, a conclusion, and that kind of format should be there. Fifth one is writing the first draft. First you write it roughly, the rough draft. That you'll write down. That is it. The fifth one, writing the first draft.
Sixth one is revising or improving the draft. You revise it, you rewrite it, you improvise on it, and then you write a fair draft. That is the sixth one. Seventh one is correcting language related errors. Whatever grammar mistakes are there, or the structure is, you feel something is not up to the mark, you have to correct it, and you have to rise up to the expectations and make a better language structure. You can improve on the vocabulary, on the usages, all that. That is correcting language related errors. And the eighth one is proofreading. Proofreading means uh, you consider almost everything in the writing. That is, you can correct the alignment, you can correct the font, you can that spacing, then everything like even the language related errors you can correct in proofreading, like spelling mistakes, or the title, the making it bold, italics, all that is proofreading. Okay, so that is it. And also paragraph also, you're splitting into paragraphs. Whether you have gone wrong somewhere, there's a chance to correct in the proofreading step of the process. Well, you can differentiate between academic and non-academic work. Academic work is written by, who is writing it, you have to note, it is written by a student, a scholar, or a teacher. Now, all these kind of people classified or categorized by studying. A student is studying, a scholar is studying or still researching on something. A teacher is also preparing, and she is, preparing notes and portions for her students. So they're studying and they're reading. They're constantly preparing themselves. They're prepping up themselves. So academic work is written by these section of people: a scholar, a student, and a teacher who is constantly researching on a particular subject. Whereas a non-academic work is written by a lay person or a layman. Layperson or a layman means those who are not an expert in a field of activity. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, വിദഗ്ധരല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് layman or layperson. Academic work is from an academic source. Whatever source it is, it has an academic background. Whereas a non-academic work is from a non-academic source. We don't we cannot say for sure, it's not for surety that it is from an academic source. Pala sources ninnaayikkum, maybe it's from a magazine, it's from just a book like that, or maybe thoughts by a person, വെറുതെ ഒരാൾ കുത്തി കുറച്ച് thoughts ആയിരിക്കാം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം source. That is non-academic source. Whereas academic source means it may be a journal, or it can be a publication, that is very authentic publication released by an agency, certified agency, or it can be from a thesis work. Thesis work എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള, and we give references, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. That is an academic source. Non-academic sources are magazine or any kind of books like that. That is it. Then academic work is written for an academic audience. It is written for ആരോ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ, keeping in mind the academic audience, those who are studying, those who are researching, that is academic audience. Whereas non-academic work is written for general public, സാധാരണ ജനങ്ങൾ, general publicന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ non-academic work എഴുതുന്നത്, written for general public. Non-academic writing are articles published in magazines, newspapers, and websites. These works, that is non-academic works, may be accurate and useful. അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം. But we don't know whether it is true or not. You have to check whether it is accurate or not. It needs to be evaluated for their biases and agenda.
These works should be evaluated. അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കണം whether it has any bias. Bias means partiality towards something. എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു partiality ഉണ്ടോ, agenda ഉണ്ടോ. Agenda, that is, you have a plan for promoting something. എന്തെങ്കിലും ഒരു കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, some kind of propaganda അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ. What is propaganda? You spread something, spread some values or spread some ideas. That is propaganda. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അങ്ങനത്തെ വല്ല ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അജണ്ട ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക്. Then again you have to check the authors. You have to check the authors, who the author is, what is their background, what is their profession, and whether they are upholding any political cause or social cause, whatever it is, or religious cause. Adakke you have to check. There may be some vested interest in the ideas presented in such articles. When you read such articles, that is non-academic work, you should check whether there is any vested interest. That is a particular interest ulla section aanu nammal vested interest nu paraya. As I told you, it can be political, social, religious, any kind of vested interest. Angante valla ideas present ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. For instance, a write-up on the health benefits of a particular beverage by its manufacturer may be for a commercial purpose. Beverage is a drink. നിങ്ങൾക്കറിയാം, beverage is a drink. And അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ usually അത് എന്തിനായിരിക്കും? It is for marketing and promotion. So you cannot fully believe that ഈ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിന് ഇങ്ങനത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are so much of positive sides or there's so much of benefits you get from it. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ആവണമെന്നില്ല. It can be for marketing and for promotion of the product. So that also you have to check whether it is authentic or not. Coming to academic writing. Academic writing, here writers depend on credible sources. Credible sources are vishwasaniyamaayittulla sources for information, ideas and opinions. So in academic writing, writers depend on credible sources, vishwasaniyamaayittulla sources for information, ideas and opinions. Opinions, abhiprayangal. Religious texts, newspapers, periodicals, journals, Wikipedia and websites are not reliable sources. Why? അതായത് ഈ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാട്ട് ഇസ് റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ്? ന്യൂസ്പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മാസ് മീഡിയയിൽ പെടും. പീരിയോഡിക്കൽസ്, ജേർണൽസ്, വീക്ക്ലി, ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി, മന്ത്ലി അങ്ങനത്തെ മാഗസീൻസ് ഒക്കെയാണ് ജേർണൽസും പീരിയോഡിക്കൽസും. ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ വിക്കിപീഡിയ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയ ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ്, എനി വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, ആർ നോട്ട് റിലയബിൾ സോഴ്സസ്. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്, ദേ ആർ നോട്ട് റിലയബിൾ സോഴ്സസ്. ഇതൊന്നും റിലയബിൾ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് അഗൈൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലയബിൾ ഓർ നോട്ട്. ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. Why is it not reliable? Because the information can be altered by anyone. The information given in all these sources can be altered, edit ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. So you cannot consider it as reliable. To be precise, any material with suspicious credentials, bias, agendas, fabricated truths cannot be considered credible. അപ്പോൾ credible ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, any material with suspicious credentials, സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തരുന്നത്. സസ്പിഷ്യസ് credentials means സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങൾ തരുന്നത് സസ്പീഷ്യസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്. ബയസ് ഐ ടോൾഡ് യു പാർഷ്യാലിറ്റി ആണ്. അജണ്ട പ്ലാൻ ആണ്. ദെൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ട്രൂത്ത്സ്. ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മീൻസ് കുക്ക്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോറീസ്, വളച്ചൊടിച്ച വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്. യു ഹവ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ട്രൂത്ത്സ്. വളച്ചൊടിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ക്രെഡിബിൾ. അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഹെൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് ഇൻ എൻ അക്കാഡമിക് പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഇപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സോഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക് പേപ്പറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമതൊന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. യു ഷുഡ് ക്രോസ് ചെക്ക്. യു ഷുഡ് ചെക്ക് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. However, there is no total prohibition of non-academic sources in academic writing. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. there is no prohibition. Prohibition means നമ്മൾ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. there is no prohibition means അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം ഇല്ല. പക്ഷേ you have to check. You have to check it whether it is authentic or not.
So it is not prohibited, but you have to correct it, or you have to check it. You should rely or depend more on academic sources and use non-academic sources sparingly. അതായത് you should rely more on academic sources കൂടുതലും നോൺ അക്കാഡമിക് സോഴ്സസ് സ്പെയറിംഗ്ലി യൂസ് ചെയ്യണം. സ്പെയറിംഗ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച്, ഇൻ മോഡറേഷൻ, കുറച്ചാണ് നോൺ അക്കാഡമിക് സോഴ്സസ്. ഇഫ് നീഡഡ്, ഇഫ് ദ നീഡ് അറൈസസ് ഓൺലി യു ഹാവ് ടു യൂസ് നോൺ അക്കാഡമിc sources. And first, as I told you, you should find out whether it is authentic, whether it is true. You should be aware of the difference between academic and non-academic sources and the consequences of using non-reliable source. അതായത് തെറ്റായ വിവരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഓണസ്റ്റി. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് നമ്മുടെ ഓണസ്റ്റിയും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയൊക്കെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യും. സോ തെറ്റായ വിവരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. There's a table given here and it differentiates academic material and non-academic material. So, academic material includes books, university database, peer-reviewed journals, seminar, conference papers, thesis, dissertations, research reports. Books, you know what it is? Database in the parnal, a collection of information is called database. So ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാബേസ്. പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേർണൽസ്, അതായത് നമ്മൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തില്ല, അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ജേർണൽ. റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജേർണൽ, അതും ഡൺ ബൈ പിയർ. പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിയർ എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സപ്പോസ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, യുവർ ഫ്രണ്ട് ഓർ യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഹാസ് റിവ്യൂഡ് എ ജേർണൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദേ വിൽ ബി എക്വിപ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ദി അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ദേ ആർ റിസർച്ചിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അവർ പഠിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് peer reviewed journal. That is also academic. Then seminar and conference papers. സെമിനാറും കോൺഫറൻസ് പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കുറേ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നാണ്. ബിക്കോസ് അത് കുറേ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ദ ഇൻ്റലിജൻസിയ ഗ്രൂപ്പ്, അക്കാഡമിക് സ്കോളേഴ്സ് വിൽ ബി ലിസണിങ് ഓർ ദേ വിൽ ബി ലിസണേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് റിലയബിൾ ആണ്, സെമിനാർ ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് പേപ്പേഴ്സ്. Then comes thesis and dissertation. Both are research related work. അതായത് as a student you will be doing research and that is thesis and dissertation. Then comes research reports. ഒരു PhD സ്കോളറോ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്, that is also reliable. It is part of academic material. Then comes the next section, non-academic material. First one is newspaper. Newspaper എല്ലാം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും, പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മെനി ഈവൻ റിലീജിയസ് അഫിലിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so that is with newspaper. Same thing with magazines. Magazines also may have some kind of interest of their own. Then news websites and online news feeds. Those also you'll be knowing. അതും ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് മാസ് മീഡിയ. സോ you don't know whether it is true or not. It can be true, it can be false. Then videos from YouTube and other video sharing sites. ചിലർ യൂട്യൂബ് നോക്കി വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയവരുണ്ട്. അത് പല ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ യൂട്യൂബിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടിപ്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ്. അത് വിചാരിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ മോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സ്, മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. പല ആപ്പുകളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ചിലത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും, ബട്ട് എവറിത്തിങ് യു കാൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ. ചില ആപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സ്, അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ്
part of non-academic material.